Hey guys, welcome to the Design Podcast. This is where we talk about the importance of design in our everyday lives. My name is Hans Daniel De Castro, And I'm Matt Lawrence Natividad. I'm Francis Arnovic. and we are your hosts for the Design Podcast. So, anong episode na natin? Pang ilang episode na nga ba natin to? 40th? 40th? Ang dami na kasi natin episode, nakalimutan ko na kung pang ilan. Fourth episode. Fourth. This is our fourth episode. And this episode, we will be talking about ergonomics. And right now, kung napapansin nyo, meron kaming special guest. Pero guest nga ba? Hindi niya alam na pag-usapan namin tatlo. We are planning to make him A permanent. a permanent design podcast host. So Joshua, wait, ipapakilala mo na natin siya. Na-overwhelm siya guys, na-overwhelm siya. Nakita nyo ba? Wait. Ipapakilala muna natin siya. Okay, yeah. Our special guest dapat, but our new host. Hindi pa nga natin alam kung agree siya eh. Joshua, Ergonomics, Joshua, Centeno. Okay, hello guys. My name is Josh. I'm events and marketing coordinator right now. I also talk industrial design, and yeah, we're blockmates. Ano Joshua? Ano masasabi mo sa aming invitation? Sa news. Hindi ko alam, hindi ako nasabihin eh. Yung invitation, nandun na agad sa akin. But I think I've seen your videos. I see how what you guys are doing, and it's really nice. I mean, I'm okay. Yeah. At saka kung alam nyo lang, last 2 weeks ago nag-try na kami mag-shoot with Joshua. And then we observed na marami siyang input na nasasabi, marami siyang at saka parang he's very ano ba yan? Intuitive. He's very intuitive. Yeah, So, and very passionate siya sa ginagawa niya. So we decided why not isama siya sa aming tatlong passionate din sa design, di ba? and nagiging balance kasi yung conversation namin since apat na tayo. So yeah. So yeah, from now on, makikita niyo sa design podcast, apat na kami. So, ulitin natin. Hey guys, this is the design podcast. This is where we talk about the importance of design in our everyday lives. My name is Hans Daniel De Castro. And I'm Matt Lawrence Natividad. And I'm Joshua Centeno. And I'm Francis Arnovic. And this is The Design Podcast. okay, so let's talk about ergonomics na. Pero ano ba, Joshua, since siya yung Special guest. Yeah, Okay. nag-specialize sa ergonomics. Okay. Maybe let's try to introduce muna what ergonomics is. So ergonomics is the science or the study of basically making things or areas or the workplace conducive for working, be more efficient and safe for people. It's also known as human factors in some areas in the world. And basically, it has 5 schools of thought that it revolves around. So that is anthropometrics, talks about the measurements of people, environmental physics, which is sound, light, vibrations, etc. Applied psychology, basically your behavior, what you do in an area or what you see, you perceive. And then finally is yung social psychology, which is the interaction with people. Mm. So yeah, although there are a lot of things that ergonomics really talks about and really uses to be more, but these are the primary 5. Yeah. So yeah, that's it. And for me, ergonomics is technically or basically designing for people kasi Right. you're designing for what they need, kung ano yung for their comfort, for the usability of the products, and kung ano yung for especially yung safety rin ng mga tao kasi Efficiency ng work. Not just for the livelihood and everyday lives of the people. So every product that we have today is a better version of than it was before because of ergonomics. So
Ang gagawin natin ngayon sa topic natin is magbibigay kami ng mga daily products that we see day to day and explain that how they are ergonomically designed, because maybe some people don't know that this product is ergonomically designed. So nagtataka kayo, bakit ang pangit naman ito? Ang hirap naman hawakan. Tapos yun pala, maybe you're using it wrong. Yeah. You're not using it the proper way. So we'll explain the different sides of it. Magbigay ka nga ng isang general product na pwede natin i-tie in or pwede natin sabihin na they are ergonomically designed. Para sa akin yung clothing, like shoes, sportswear, yun. Bakit sportswear? Paano mo nasabi? Paano Kasi sa meron siyang ano eh. Tawag dito. Anthropometrics ba yun? Yeah. Yung So, sa shoes, mga ganun. so kailangan ng measurement of the human body. Right. Yung Which is standard actually really hard measurements. to do. Kaya if people might are wondering, bakit ba may UK size yung sapatos? Bakit? That's the reason why. Kasi parang in yung general population of an area, di ba? Yung sinusundan. So we have Asian sizes for shoes, ganyan. Parang standard sizes Right. ng And also yung behavior, I guess. Like why running shoes are more like thicker in the heel to prevent any knee damage. Yeah, for the Right. safety, especially for safety and comfort. Kasi syempre, when you're performing a certain kind of sport, Right. kailangan, di ba, you feel utmost comfort. Kasi yun nga, maraming pressure, maraming muscle na strain or mga nape-pressure na parts ng body. So, kailangan very comfortable yung mga gamit, especially yung sa shoes. Kasi yun, like yung sinabi nga ni Matt, nagdi-design siya ng shoes nung college. Ako yung pinaka-gusto kong i-design na shoe yung running shoes. Kasi parang ang smooth ng flow ng form niya. So, Right. yun yung mga gusto kong i-design. Siguro I think with running shoes, kasi you can really notice na yun nga, it's thinner, pero it's yung side niya, pero thicker yung soles. It's one big one. As against cross-training, kasi yung cross-training shoes are more flat. Kasi nga, basically it provides a wider array of like different exercises. Yeah. Tsaka kailangan stable for stability yun eh. Kaya Right. di ba, pag cross-training madalas nabubuhat ka. Yeah. So, yeah, Squats. Yeah. kailangan stable yung anong paa mo sa ground or else baka ma-ankle break ka ako na tayo. Oo na. Pero same din sa basketball shoes, di ba? Yeah. Kadalasan meron siyang may, di ba dito Mas sa part malaki yung side part. sole dun sa side. For lateral movements. For lateral movements naman. And yun yung main reason kung bakit nung high school tayo, nagtataka tayo bakit lagi nasisira yung sapatos natin. Kasi pinapanggamit nyo pang Sa iba. Especially- basketball. Alis na ito sa school shoes. Yung mga school shoes, Yung mga tailor. kasi ganun ginagamit. Actually, napapansin ko usually, either two things. It's either they use the running shoe for basketball, which is very bad. Mas okay pa mag-cross-training kaysa sa running shoe kasi diretso lang yun eh. And tapos, or yung basketball shoe for everything. Pang-forma, pang-lahat. Lahatan. Si Maria, yung sapatos, di ba? Gano'n katagal yung sapatos mo ngayon? 4 years. Okay, boy, walang laba-laba. Walang laba-laba. Pero Pilipinas, sinelas. Chinelas. Kahit nga pa. Hindi, kahit nga nakapa, pag Pinoy eh. Pag basketball, pusta naman yun. Pass break naman yun. Hindi, rule kasi yun pag larong kalye, dapat nakapa. Bakit? Ba't required? Hindi kasi parang pag nagsapatos ka, Advantage ka. others ka eh. Yeah. Others ka. So, kailangan nakapa. Okay. Hindi walang ergonomics sa mga dapat, papansin mo, walang ergonomics sa mga. Walang ergonomics. Kaya pagtapos na laro, puro paltas yung mga. Yun, isa pa yun sa akin na-consider sa design ng tama. shoes, yung interior niya, yung foam, yung cushioning, yung insole kailangan, di ba? For the right kind of foot. Kasi iba-iba rin yung, meron din yung mga flat-footed na tao, meron din yung mga may arch, yung, di ba? Especially, I actually hear some people parang commenting on, kasi may
these two big brands have different kinds of parang sole technology now. Yung isa daw, Anong bakit brand mukhang yan? stylo? Tapos yung isa, bakit daw mukhang parang maliliit na spheres? Yun kasi, yun nga, yung reason kasi nun, kasi unlike other shoes, mas nag-absorb na siya ng, ng load when you're jumping, running, ganyan. Tsaka parang nagko-conform siya. Tuwing may pressure, parang magko-conform siya sa paa mo. So, So, hindi siya arte. Hindi ka maglalagay ng stylo sa ilalim ng... Functional yan. Akala yata lang iba totoong styro. Yun ang pag binakbak mo, magkakalat. Pag nagsira, papalit ang styro talaga. Styro na yan eh. Okay. Ano ba sa clothing? Ano pang napansin nyo maliban sa shoes? Sportswear, like shirt. Yeah. Yung mga made, depende rin kasi pwede ka mag-apply ng ergonomics sa pagpili ng materials. Kasi, Right. Like parang dry fit versus regular shirts. Cotton material. So basically, you're dealing with yun nga yung tawag yung temperature and yung feeling nung so it makes you it makes you more efficient in what you're doing or not. So kaya yung iba diba parang yung develop is the dry fit shirts. And one perfect example is yung mga shorts ng mga basketball players before. Sobrang ikli compared to yung right ngayon. now. Yun. So, ang sinabi kasi sa akin na reason is para daw pagpagod sila, nakahawak sila sa shorts and nakaganon. Compared as to sobrang ikli. Yung stress sa may likod nila. Kapag nakahawak sila, parang nakaganon. Diba? So, andun yung stress. Pero di ba parang maganda maglaro ng maiksi yung shorts? Kasi parang free na free Actually, since he brought it up, parang bumabalik nga eh. Before it was super short shorts. Tapos yung 90s era humaba. Tapos ngayon Tapos medyo humaba. Sumakto na. Hindi na ako sila papagod yung mga tao. Hindi na nila kailangan. Pero at least maybe ngayon yung tamang-tama. Kasi yung medyo mid na yun eh. Dati sobrang ikli kasi. Ito yung So may room pa rin para Siyempre napag-aralan na rin nila. Pero ngayon meron ng mga short shorts talaga. Sa basketball? Sa NBA. Maraming Sino nakasuot ng sila sa Golden State sila Pascal. Right. Sobrang ikli talaga. They say kasi naman yung aerodynamic, parang when they're running mas maluwag. Mas flexible yung yung legs. Mas nakakaganon sila. Ako rin nag ng shorts, sumasabit yung pa ako sa ring pag dumadang. Yung tira, dalawa ko yung tira eh. Okay, so tapos na tayo sa clothing. Ano pa? Okay, Josh, ikaw. I think our viewers would be really interested with technology. Kasi especially now that we're in a pandemic where everybody's stuck at home, parang that's what we cling to. Right. So, anong sa technology? Anong mga gamit? I think yung best is yung latest na the big name, the PS5. O, diba? PS5. Oy, by the way, meron kaming episode about from our PS5. previous episode. Pwede nyo panoorin, nandiyan yan sa channel namin. Okay, so yun. what about the PS5? Anong ergonomics doon? Yung controller. Yan. Kasi yun yung ginagamit mo. Pwede rin yung PS5, di ba? Ililipat mo ng lugar. Dapat ergonomic ka rin. May curve kasi so. Kaya may curve. So mas madali siyang hawakan kasi may curve. So sa controller, wait, kaya mas pala FC5. Kung hindi nyo alam kung ano yung FC5, panoorin. Yung controller kasi ng family computer, flat yun eh. Flat yun. Tapos yung mga buttons niya sobrang nakaputrod pataas. So, tapos ang hirap niya pindutin. Yun, ang ergonomic. Pero PS5 ako. PS5. Pero before din naman yung PS5, mostly flat din naman siya. Yung PS1, the original PlayStation. So flat, right. diba? So, again, dito nagtatayo yung sinabi natin earlier na yung mga products natin nag-evolve because of ergonomics. Yeah, especially may improved technology and then yung mga pag-aaral pa ng iba't ibang designers, yung research. So, tuloy-tuloy yung improvement. Si Joshua, ano? Well, honestly, speaking of controllers, why don't we talk about mouse? Computer mouse, di ba? Oh, yeah. And meron ata tayong... Sabagay, since yung mouse ang madalas na gamit ng mga tao sa sa everyday life, lalo tayo sa mga designers. Meron tayong props. Guys, may props na kami. Yes, narinig namin or nakita namin yung mga comments nyo na gusto nyo maging more visual kami. So,
Alright. Meron tayong dalawang kind of mouse dito. Sige, Okay. demo mo. Model man. So start tayo sa this one. This one, itong ano. This is yun, I think most people are more familiar with this one. Ito yung portable mouse. Right? Oh, so man. Logitech Pebble. So, Logitech. So, if you can see, yung hands ni Matt, sobrang naka-rest masyado. Itong wrist Depende niya. pa yung kung may table. And then naka-rest. And then, his entire palm covers the entire face of the mouse, which is not really relaxed. In a relaxed state. So, Yeah, pag nilagay mo yun sa table, i-try mo nga dito. You can see, especially for a guy with large hands, it's really difficult to work around with. Power up. Yeah. But to be fair, again, just so people would ask, bakit may ganyan? It's because nga, it answers a different kind of problem, which is yung portability. If you can see this, you see how flat this is. If you put it inside your bag, Pakita mo sa white box. Kasya nga rin sa bulsa eh. yeah, exactly. I think actually it makes me remember yung parang luma nating cellular phones eh. Diba? Yan, kasi very portable siya. Pwede nga to eh. Alam mo, nagbabasketball, kalagay mo lang sa brief na. Para yung Alam mo yung laro dati yung touching. Minabatong na. Pwede pumato. Pero minsan, tingin ko yung mga mouse, depende rin siya sa user preference din siya eh. Kasi kung paano mo siya gamitin eh. Yeah, if you're sa the kind of sa akin, person. yung comfortable, Ganito? Oh. Kasi if you're the kind of person na on the go na mas pipiliin mo yung ganito. I agree. Kung Kasi, sa portability, mas okay talaga yan. pero kasi pag ganito, hindi nakarest yung buong So palm mo. basically, So, if you may just imagine, pag tumagal. what you're trying to say is, you're kind of carrying your weight. Yeah. If you can see, yung angle ng yung hand ko nakataas for me to be using the mouse instead of it resting, 'di ba? Whereas compared to this one. Yeah, a model. So it's in a much more relaxed. This is called an ergonomic mouse. So yeah. Basically, you use it on like sideways. Yeah. So much more relaxed yung position mo and yung wrist mo din. So ngayon naka-hindi pero pag nakababa siya. Ayan, much more relaxed position. Walang weight. As you can see, yung angle niya iba eh. Kasi compared sa normal mouse, di ba, parang naka 90 degrees ka sa table. Pero ito meron kang ilang degrees naman? 32.5. Sure, 32.47 lang. 47. Mga 32.47 degrees eh. Kasi, Caliper. hindi caliper. Bakit mo dali? Explain natin kung bakit. Kasi, di ba, if you're putting your arm sa table, hindi naman siya talagang naka-ganon ka eh. Right. Tawag dyan, perpendicular sa table. Medyo naka-relax. Pag naka-relax ka lang, medyo naka-angle talaga yan. Yeah. So, i-try nyo guys, yung mga nasa bahay, listeners, kung hindi nyo nakikita. Ilapag nyo lang yung arm niya sa table. Yeah. The idea is, Huwag nyo isipin. the idea is, kung nakatayo kayo, di ba? Hindi naman, pag nakatayo kayo, hindi nakaganyan yung arm nyo. Yan, hindi naman nakaganyan. Yeah. Naka-side siya, yung natural Yan, ganyan. sideways. So, ganun din yun pag ginanon mo. Yan. Medyo may angle talaga siya ng 32.47. So yun, ganun yung concept behind the ergonomic mouse. Medyo naka-tilt siya para less strain sa wrist. Kasi common yung, lalo pag, kasi di ba pag naka-flat lang, ito yung tumatama. Eh di ba yun yung carpal tunnel syndrome? Tapos yung yung movement. At least ito hindi. And especially if you have actually our desk is quite nice. It's beveled. Pag yung desk mo yung kanto, talagang lahat ng blood circulation mo natitigil. You feel yung pins and needles sa kamay. Pagkatas mo mga computer, may mga slice ka na. tayo. Yeah.
Yung nagkakali dito. Yeah. So yun yung concept behind the ergonomics mouse. But the bad thing about it is, yun nga, this is not portable. Imagine putting this inside your laptop bag. Try natin yung bulsa, i-compare natin sa mati ba ito? Yeah, it's impossible. Hindi ka siya, pero ito. Okay dito, hindi mo siya mananakaw. Ito Ito kasha eh. Yeah. Ito kasha dito eh. Yan nga sa... Yeah. So I think on a more permanent basis, maybe on your desktop, I prefer using this. And then for if I'm on the go, I might use this instead. Yeah. Or other kind of mouse na, kahit naman hindi yung ganitong sobrang slanted, kahit yung mga ano lang, mga 15.68. Kasi may ganun klase yung mouse eh. Like yung mga Logitech, yung mga top mouse nila for professional use, di ba? Medyo, hindi naman siya sobrang ano rin flat, medyo angle din siya, pero at the same time, hindi siya ganito ka bulky. Medyo ano pa rin siya. Okay. So yan. So, moving forward. Okay na ba? Well, before we move forward, we just want to apologize for all our audio listeners kasi Hindi nyo hindi nyo nakikita. nakikita. So, moving forward, next is ngayon, since You're on the pandemic. we're on a pandemic, so communication is key. And ngayon, dami ng tao na nagkakaroon ng cellphones. And another topic for that is the different sizes of the different phones right now. So, we have yung mga mini sizes, yung regular sizes, and yung mga plus Phones sizes. Yung naman mga to, Pro, diba? Yes, Pro plus. Plus, Pro Plus, Max, Super, Mega, Ultra, Yes, yes. Phones. Ultra Master. Lahat na tawag eh. Okay. So, Sige, sample lang yung anong phone. I think all of our phones are roughly the same Yeah. size. Maybe I think the best to Yung compare. likod. I think these are both Samsung phones na all the same. Plus sizes. Yeah. Pero ako, ang gusto ko sa cellphone, yung medyo, yung edge niya lalo sa likod ay medyo curved. Kasi very comfortable hawakan. Pag mas curved siya. So, mas gusto ko yung ganun. Kasi, di ba, especially when you're gaming, hawak mo yan ng matagal ng oras tapos naka-horizontal pa. Try Right? yung So, pag mas i-graph curved siya, yung mas madali. Yung phone. Try nyo lang i-graph yung phone. Tigras yung phone. So, tignan nyo kung ano yung most comfortable. Kung Oh. comfortable ba kayo sa... Although I Kasi think, merong yung mga position ng... yeah. Sino yun? Sino yung nasa wallpaper? Ilan yung nasa wallpaper? Kung Baka abot mo naman. kayo, di ba ganun yung mga sa ad nila? Oh, yeah. Abot nila And, yung edge. yung and ganyan. kapag Okay. magno-notification tayo, so, yun yung normal hawak ng phone. Yung iba hindi abot. So, we need to So, use parang the other. yung ginaganyan pa nila. Oh. I-adjust nila yung kamay nila. Tsaka pag sobrang laki rin ng phone, kailangan mo ng support nito. Kaya, The pinky. Oh, yeah. kaya itong pinky, minsan sumasakit na to eh. Yung Sa kanya, may kalyo, no? Oo nga. Sa Ang support laki. ng phone, sa support. So, Right. ano bang solution dyan? Siguro yung mga ring na nilalagay dito. Right. Magandang ano siya, Or- solution for this problem. Kasi lagi ka talagang nakasupport. Sasakit yan pag matagal. Well, they need to consider din naman kasi, well, the main reason kung bakit ganito yung sizes ng phone because more content is Yeah. better. Tsaka more immersive. And pero meron naman nga, as we mentioned earlier, meron mga mini sizes ng phones and regular sizes ng phones na Pero pa sobrang liit. Yeah. oo. So, you can try to consider a smaller phone if nahihirapan ka sa sizes ng mga plus-size phones. Yeah. So, hindi naman necessary na lagi mong bibilin yung pinakamahal ng, ano ba, yung nung naglabas yung Apple, bibili mo na agad yung Pro Max. Kahit hindi naman siya for your hand size. Yeah. Mas, malay nyo, mas okay pa rin palang, mas may enjoy nyo pa rin yung iPhone Pro. Regular Marami ba iPhone. difference? O yung regular iPhone lang. Kasi almost the same lang naman yung performance, di ba? Yung screen size lang. Features. Battery is Same. different. Yeah. They're- Battery and screen size. So, well, but the larger the screen, mas malaki pa rin yung konsumo. So, halos ganun din yung kung i-ratio mo yung battery and the screen. So, malay nyo, mas okay pa rin pala sa inyo yung regular size phones, di ba? I think with phones, then yung one issue I think I want to discuss yung case. Because I Okay. don't think regularly when we buy phones, smartphones now, we always buy it a case for it to protect it. I think my preference is anything with matte finish because it makes me hold it easier. Well, that's my preference. Just other than those with parang glossy finish. Just
Fingerprint. pag yun, nagpa-pose yung kamay. Bilis malaglag. Kasi yung grip eh. Yeah. So, if you can see this, naka-matte And black. ano ba yung fingerprint magnet, matte or glossy? Yung glossy fingerprint magnet. So yung aesthetics din medyo masasacrifice. Though hindi naman natin, ang focus naman talaga natin this Ergonomics, topic, yes. this episode ay ergonomics. Yeah. Pero yung aesthetic naman, more user preference, diba? Right. Yeah. Okay. Okay. So yeah, moving forward, the next subtopic is, as we previously mentioned a bunch of times, na we're under a pandemic right now, and a topic that we've all come to know and love are the Face shields. face shields, Face mask. face masks, and Face shield. dispensers. May So, props uli kami. Ako ang sa Sino ang kumodel? sino? Ay, Si nako. Martin Joshua. Sige, sige. Yan muna. Let's talk about this one. Meron tayong model guest. Pakita muna natin. Unfortunately, wala kami nung most common na kind of face shield, yung Yeah. hengde. Naku. Yung transparent na may kulay blue rito. Yung tagta 10. Wala. Tag 10 Five- pesos. five- 10 ba yun? 10 pesos. Ang mahal naman na sa inyo. Ang mahal ng Sa amin, bentahan. 650 yan. Lagi hindi sakto. Sure. I think with that, let's discuss that before. Siguro I think yung what's good with that face shield is that it's very light. Yeah. And especially with people who uses eyeglasses of some sort, mas madali sa kanila because it's lighter. Pero yun nga, since it's using a very cheap kind of material, madali siyang masira, nag-fold, and then Yeah, tsaka nakakahilo na siya pag Right. medyo nag-fold-fold na yung acetate. Compared to this one kasi parang acrylic siya na transparent. yeah. While yung hengde na usual na 5 to Oo, acrylic 650. na Yung 650 na face shield, ano siya, acetate lang siya. So, may konting wrinkle lang, parang nakakahilo na siyang tingnan. So basically, ito yung parang upgrade version nung Yeah. yan. What's good about this, yun nga, it protects the whole face. Tapos wala masyadong distortion. Pati nga matipid. Tsaka ano pa, I like this one, yung support sa my nose. Yeah. Kasi talagang naka-shape siya for the nose and then naka-angled siya in a way na malalayo tong shield sa mukha mo. Right. Kasi kung hindi yan naka-angled, Sa puso mo yan. dikit yan sa mukha mo. Tapos ilang Yung ilong mo nakadikit sa ano. Right. Makikita mo ganyan na yung hindi kaya. Ayan, ganyan. Well, yun, maganda yung So, design ayan, niya na yung nakagano nose, siya. ano yan? Tawag din? Ayun. Nose support. Nose support ba tawag dyan? Nose support. Nose bridge. Nose bridge support. Yung And- makulitan ba to? Yung, Ha? ano niya, yung visor. And the other, yung Natatanggal. next naman Pero is this kind of face shield. itong medyo bago-bago tong Yeah. design na to. Ngayon, Aesthetically, I prefer this. It's purely aesthetic, I prefer this one. parang may suot na wine glass. Kasi, yun nga, parang it contours to the, yung mukha ka shape. talagang, may helmet or shield, some sort. I like it because when you wear it, it closes any space here. Kasi it makes a parang concave to your face. Yeah, plus the face mask pa. So, Yeah. you're sure na protected ka. One thing though, since it's concave to your face, As you can hear, as you can hear, my voice using this face shield compared to using this face shield is very, very different. Kasi ito doesn't, because hindi siya naka-concave nga, hindi nagbabounce yung voice ko as much. Unlike with this one. Hi. Parang muffled. Yeah. Eh, di pwede yan effect pag nag-recording ka sa next, Yeah. single. Automatic may ano. Yeah. May effects. Right. Muffled effects. Well, pero So- maganda nga yung design niya. Kung makikita natin, kung meron tayo ng first version, parang ito yung second version, third version. Third version, yeah. Parang parehas sila ng frame eh. But I think it does what it has to do naman. It kaya to be kaya with either whatever you prefer, I think okay tong dalawang face shields. Yeah, and also it's not the priority of designers na rin to design for what you will sound while Yeah. wearing it. So talagang for protection, for comfort, for Right.
mas siguro aesthetic na rin kasi maganda nga siyang tingnan. Yeah. And well, yung safety kasi, di ba, less possibilities na may droplets ng COVID na mapupunta sa ano mo. Kasi nga, it covers almost mga 85% of the Medyo marami tayong figures dito, guys. So, tandaan nyo na lang kasi. I think from this, we can jump off to automotive just because I'd like to discuss the thing about the bikes. There was this issue where they wanted to require bike riders to be wearing face shields, which for me is very dangerous for a rider. Sige, why? Imagine you're riding a bike at night. So, kunwari galing ka sa trabaho, pagod ka na, anong ginagawa mo? You're breathing heavily. Yeah. Lahat ng fog na yan. ASMR. Sige, ulit sa ASMR. For Lahat yun. Nandito. Yeah, magpapag yan. Magpa-fog yan. Especially may face mask ka pang suot. Exactly. So, lahat nasa ice. Hindi man siya. dito, lahat nasa ice talaga. Yeah. And if it's raining, even more so. So, it's actually doing more harm than good. Especially that, as we've already, that COVID is, can be passed with droplets. Not really, Ayun. So, I think it's not really a good idea to require riders to wear. Tsaka hindi ka naman nakipag-interact ng malapitan when you're riding a bike eh. I mean, you're to me, parang physically distanced Yeah, already. automatically you're at least 1 meter away na kasi yung riding bike. a bike. Yeah. Wala naman lalapit sa'yo. Para makipag-usap. Oh, yeah. With I think also Pero with pwede yun Boss, ganda ng bike mo Ganda ng bike mo Hindi, pag kinausap ka, suot ka na lang. Wait lang, suot lang. Ito pa yung nakata, pero out of topic na to. Kailangan Pero ba? pag hindi sila narinig, buksan nila yung face mask nila. Tataas yung Ano yun? Sabi ko Sabay pa eh. Sabay pa eh. Pinataas mga ano Ayun lang. Paano? Sabi ko nga. other modes of transportation, I guess. Sige. Right now. Well, before we move forward, gusto lang namin sabihin na lahat kami, kahit close contact kami, right now, We've all been tested. we've all been tested. Yeah. And yeah. Si Matt mukha lang may COVID. Mukha lang may COVID pero hindi. Ano yan, matibay yan. Positive ako. Positive sa alak. Joke lang. Positive. Bawal uminom ngayon. Positive sa pagmamahal. Ay! Love you. Shout out! Ilalabas nga pala ni Matt yung next single niya. Next single, abangan niyo yung next single ko sa Spotify. Oh my God. Okay. Nag-vlog That's vlog. right. Okay, so another item for the new normal products is yung alcohol dispensers. I think favorite topic ni Hans. Uy, favorite ko yan. Explain mo, Matt, kung bakit favorite. Feeling ko kasi nonsense yung alcohol dispenser. Sige, bakit? Kahit ano siya tawag dito, parang Food dispenser. ano ba yung ano? Food dispenser. Alcohol Alcohol food dispenser. Parang useless siya kasi parang ewan ko, parang Ang balgi niya, no? Ang Balgi laking niya, kalat. Parang, may issue dun sa kung paano siya gamitin eh. Like, ano ba? Ikaw nga. feeling ko ganun rin. Kasi kung ba mag-dispense ka na, paayong gamit, so nakapaglagay ka, tapos napaglinis ka. Okay. Kung magdi-dispense ka na kamay lang din yung gamit, gaganon mo, tapos maglilinis ka rin naman eh. So, it will self-clean din naman eh. Kasi may alcohol. Kahit Yeah, gumawa ka. kahit humawa ka lang ng saglit, malilinisan mo pa rin yung kamay mo. So parang, it's a waste of material, waste of manpower na yung paggawa na nun. Parang ano siya eh, may mga product. I May think mabenta. Parang what's gastos. better is yung Yung automatic na, gaganon lang. I think kasi that talaga if your priority is contactless, yun talaga yung ano mo. I think what the problem lang, some cheap
automatic alcohol dispensers do not dispense the right amount of alcohol. Yeah. Just also a fact na if the amount of alcohol for you to check, if the alcohol dries with continuous rubbing dries in less than 20 seconds, that means onti pa yung alcohol. So that for you to parang general gauge to na malinis na yung kamay niya is if when you put alcohol at least 20 seconds bago mag-complete dahil with continuous rubbing. Hindi siya yung parang ginanon lang. Tuyo na agad. Ayun. Saka napapansin ko yun sa some of the malls which we won't really name. Pag ginanon mo, wala lumalabas. Hindi mo ba, may halong tubig eh. Tapos, halata mo na may tubig eh. And the bad thing about that is, pag nakikita ng guard, sige sir, okay na, defeats the purpose, di ba? O yun, paano yun? Yung may halong tubig, ang tagal rin mawala. 20 seconds na iwa rin. May isa pa ang issue dyan eh, yung ewan ko kung nasa topic to, yung yung contact tracing. Kasi nagsusulat paper, yung ballpen paper. Nakakainis pa yan kasi di ba parang ang hassle, wag kailangan mo magsulat ng details mo. Parang, pero pwede sigurong maayos yun, depende sa kung ano yung mauna. Parang sulat ka muna bago Pero maganda yung may QR. Pero yun nga eh. Halos all of the people have QR code. siguro mag-provide sila ng tamang kasi di ba kailangan mo pa ng internet para ma-generate mo yung QR mo. Right. For people that So mag-provide sila ng wifi dun sa certain spot kung saan sila kumukuha ng QR. Pero okay siya kasi contactless. Ergonomically speaking, I think masama talaga yung idea na you queue so much people with yung kasi mapapansin mo they queue right, 'di ba? Meron silang distancing. Pero pag nandoon na sila, naglalagay na sila ng contact information, nagkukumpol-kumpol na sila. Bakit hindi na lang? So it basically defeats Di ba meron yung mga malls na kinuha yung temperature mo ng may camera na? Bakit hindi nila lang mag-scan ng ID? Kasi yun din naman ang laman nun, di ba? May ID ka. Yung address mo. Kasi naka-record din naman dun pag nag-capture yung time kung kailan kinapture. So, maybe I think ang ano lang siguro lang someone who develop the system. Kasi I think ang meron ngayon yung parang different cities with different systems. Iba-iba. I think a better if they have maybe a holistic that would really record everyone. Okay. So our next subtopic is furniture. So Hans, discuss yung mga office furnitures natin since almost all people and it's closer to our hearts, industrial designers tayo furniture. Yeah. So furniture naman kasi it's either table or chair for when you're working at home. So kailangan for ergonomics, kailangan you have the right height for your table, yung right sitting height din, and then kailangan 'di ba pag nakaganon ka pag keyboard or nagla-laptop ka, kailangan 90 degrees. Yung elbow tsaka dapat nakagay. Yan, demo. 90 degrees dapat yan. And then kailangan yung eye level mo ng monitor, kailangan sakto sa taas ng monitor yung eyes mo para pag ganun ka tumingin. And then yung foot mo, yung feet, kailangan naka-flat sa ground. Maraming kailangan i-consider for ergonomics when it comes to office furniture. Pero ngayon, hindi nga siya office kasi nga we're all working from home. I think best to start off with chairs. Kasi I think of all the items in your work area, yun talaga yung you sit on for a very long time and you feel, if it's bad or good. Yeah, and also it's for most of us, it's the only thing na mas madaling i-adjust. Compared, hindi naman lahat may adjustable table eh. Yeah. So, we should invest in purchasing or ergonomic chairs. or maybe let's talk about the seating first. Again, when you sit down, make sure that your back is fully supported by the backrest. Yung knees more 45 Knees degrees. are weak. Yeah, and then yung feet mo should be perfectly flat to the floor kasi yun yung nag-aano ng balance mo, right? So basically, looking for chairs. I have to say this, parang nagiging popular ngayon yung gaming chairs. Yeah.
This is me. This is my opinion. You're just But a bunch of food. Okay, si Joshua yung i-bash nyo. Mga but, gamers dyan. yeah, I don't really recommend people buying yung typical gaming chairs kasi there are some that are really ergonomic but the typical ones. And people always ask, bakit ba mas mahal yan? Mas maporma to. Yun yung point. Maporma lang siya. Yun yung point. Kasi with ergonomic chairs, there are different kinds of tilting mechanism that would make you parang rest and parang relax easier. For example, mapapansin natin yung cheap chairs na available. Usually yung backrest niya and yung seat are magkadikit. Yeah. Ang problem nun imagine meron kang this is your point of yung ganyan ka Yung stand. yan. And then you have a fixed object parang backrest and seat here. What happens is when you sit down, it goes down. And yung paa mo umaangat. Imagine that, parang kang may rocking chair. That's not supposed to be how you're sitting. Yeah, and there's also a possibility na matumba siya eh. Kahit malaki yung support mo sa baba kasi nga lahat ng yes, exactly. Yung body weight mo, yung center of gravity mo nandito nasa likod na lahat. Actually, di ba, naturally ang center of gravity natin is right around our navel. When that happens, napupunta sa likod. So wala ka talagang control. So mapapansin niyo yung mga magagandang chairs, ergonomic chairs that are quality. Yeah. Hindi the backrest and the seat moves independently. So when this goes down, it only moves slightly. Para you feel natural. Or actually, meron ding technology ngayon na similar to parang air cockpits, parang airships. Instead of it moving upwards a bit, it moves forward. So kung nag-work ka, when you lean, it moves forward so hindi ka lumalayo sa table. Kasi yung kunwari, di ba, pag nag-lean ka, lumalayo ka sa table eh. Di ba? Ganun ka na magiging. Ganun mo yung mouse keyboard yung ganun din. So, ayun, yun moves forward. So you can lean but you can work very efficiently. So, ayun. Sorry, I'm very passionate with this kasi yun nga, I'm working for... Yeah, ganun yung work ni That's my background right now. He's working for an ergonomics office furniture. Yeah. Hindi, okay lang. Nakaka-relate ako sa'yo. Pang-forma lang siya. RGB lights. RGB lights. RGB lights. Cherry, RGB lights. Also, hindi pa tayo nag-touch sa material. Oo nga, iba-iba pa yan yung materials. Sige, i-discuss nyo yung compared sa... Kasi most gaming chairs na available, di ba nakikita natin leather siya. Upholstered. So there are three. Yeah. Mapapansin natin. Yung upholstered, which is fabric or leather. Yung mesh. Meron makikita ko yung mesh. And ngayon, actually, meron sila, they call it yung polyflex material. These are polypropylene na may elastomers that parang mas flexible. Okay. With the three, let's talk about the upholstered kasi yan yung pinaka parang basic. Especially yung leather. Yung leather. Yeah, imagine nyo, ano ang leather? Balat, di ba? Di ba? Balat siya. Imagine nyo lang, magubad kayo, tapos magtalikuran kayo. Magtalikuran kayo ganyan. The whole 8 hours. Tapos imagine nyo gaano kainit kahit na may aircon pa yan. Magpapawis ka dun sa tapos hindi saan napupunta yung pawis niya, natutuyuan sa likod. So other than being uncomfortable, mayroon pang mga respiratory problems. May chance ka magkalagnat kasi natugan Pag nagpawisan ka sa leather, kumakapit. Pero hindi kasi forma eh. Kaya tama yung sinasabi ng mga nanay niya, nakaka-computer mo yan. Kasi natuyuan ng pawis sa likod. Totoo yun. So compare mo sa yung iba naman, they use yung fabric. Yung fabric upholstered, although mas breathable siya, ang problem sa it's hard to maintain. Kasi pag nadumihan mo siya, hindi mo na mahirap maglaba nun, di ba? So I think yung medyo affordable na ergonomic chairs right now, yun yung mesh. Yung mga mesh. Kasi yung mesh, I think I recommend it for people kasi it's breathable. And yung mesh naman na ngayon is developed enough na hindi na siya as
prone. So meron na siyang tendency, mas durable na siya than before. Yeah, especially pag nylon mesh kasi hindi Yeah, siya nylon makakapag-absorb compared sa yung normal mesh na parang gawa pa sa Cloth fabric pa. or fabric, yeah. Tapos yun, ang dali lang kasi since it's nylon, pupunasan mo lang, ang dali mag-disinfect, ang dali yun ba, with the pandemic, it's easier to disinfect with that kind of chair. And yung finding yung Polyflex, although I think ito yung medyo bagong technology with chairs na hindi pa masyadong but basically yun nga, plastic siya kasi meron tayong notion na pag plastic na it's bad, but it's actually a good material kasi meron siyang I forgot the term, but parang remembers its shape. So it remembers its shape. So when you rest your back, nagko-contour siya sa back mo. Which is really nice. So malalaman mo pag may ibang umupo. Sino umupo? May ibang umupo sa upuan ko So it's engineered plastic. Yeah, engineered plastic. There's a lot of things pa. Even yung pag locking mechanism. Ako, I prefer yung mga ergonomic chairs that automatically locks itself. So for example, when you lean, mag-lock on its own. So sa akin mas ideal yon even when gaming kasi di ba, meron naman yung mga older versions when you move, malalak mo siya na manual. Ang problema dun, hindi ka naman kasi mag-stay doon minsan you just need to rest for 10 seconds and then go back. So yung hassle na move ka, lock, unlock, move, lock, di ba? Imagine that, di ba? Yun yung mga things na kino-consider that ergonomic chairs. So I urge people to really consider ergonomic chairs kasi they're worth your money. So, ayun. Pero di ba yung mesh, pag ganun kasi yung sa office Parang mag-mold pa rin. Yeah. Which is good. Yeah, siguro nylon mesh siya kasi nagmo-mold pa rin siya. Feel ko yung yung kaya nila dinevelop tong Polyflex is because yung mesh, yun nga, mas may tendency to be scratched din. At least with harder plastic. Durability. Yeah, durability. I think that's why. Ayun. Tama naman. Okay. So next is yung mga, I think na-mention Ano pang iba? Na furniture. Sa table. Tables. Yung table. height adjustable tables. Yan kay Matt. Kasi di ba nagtatrabaho rin si Matt sa sheet metal industry. So yun nga, dahil nagtatrabaho sa sheet metal industry, office storages kami, specialized kami doon. So nagde-design kami ng mga cabinets, kitchen cabinets, lockers, mailbox. So may ergonomic din doon kasi kung dinidesign namin yung right height, kung paano mo ma-open yung cabinet, ganun. Kung efficient ba sa'yo, comfortable ba, buksan sa average height ng mga tao sa Pilipinas. For desks, ang napapansin kong problem, parang regularly available, yung readily available tables naman, naka-standard size naman yan, di ba? Ang standard height. Ang problema, yung clearance. Kasi I see people na kunwari meron kang table, di ba? Standard height. Pero sa ilalim maglalagay ng kung ano-ano na hindi drawer. May drawer tapos Hassle pa rin. Table na mas maglalagay ka ng drawer pa. So, parang if kunwari, yun nga, regular height yung table mo, nakakapag-work ka, tapos maglalagay ka ng malaking drawer sa ilalim. Wala rin kasi... Naiibit na yung yung tayo mo nakadikit na sa table kasi important yung leg space eh. Yeah. Kasi kailangan freely nakakagalaw yung legs mo. Kung gusto mo talagang maglagay ng something sa ilalim, iangat mo yung table mo, angat mo din yung upuan mo. Diba? Pag table lang nakaangat. Paano maglaro gano'n? Saan din yung monitor? Right? And another thing na pwede nilang gawin is to invest sa parang kay Matt, loose furnitures. Yung mga mobile pedestals natin, yung mga standalone na cabinets para hindi siya naka-integrate sa table mo. Pwedeng nakaiwalay lang sila. And again, papasok yung ergonomics doon kasi tamang height, yung clearance. Pasok ba siya sa ilalim ng table? Yeah, and at the same time, pag kailangan mo maglipat, di ba, mag-transfer ng gamit, madali lang. Kasi lang. kadalasan ng mga ganyan may wheels. Right. Meron. So, mas madali siyang ilipat. So, yun yung mga design sa mga sa mga open offices. Yeah. Yung parang walang naka-fix na kahit ano. Right. Movable lahat.
So, So- pwedeng mag-relayout ng... Yung mga co-working spaces. Yun. Yeah, tsaka parang customizable na siya according to the liking of the person. Ah. Kung ano yung gusto niyang space, kung gusto niya, nandito yung cabinet niya. I think also with desks yung provision for cable management and sockets. Tama. I think it's a good thing that we have to I'd like to touch up on kasi some people still plug their or yung sockets nila laging under the table kasi that's hard especially if you constantly move around, especially kung naka-laptop ka, di ba? I think it's best if you find a way to put it on your wire table. boxes dyan. Yeah. So, may out. And marami nang available na some of it na naka-hide na sa table, some of it kung gusto mo pa rin na mas easy, mas accessible nasa taas. And may mabibili ring tables na meron na talagang parang dito lalagyan Yeah. for the extension So, yun. cord. Or... Nagde-design din kami nun, cable trays. Sa ilalim ng table. So kung gusto niyo naman. Yung pinaka-common I think yung Message grommet yung may So, yeah. butas. Pero, Ah. again, parang ganun pa rin. Yeah. Diyan mo lang dinaan, pero sa ilalim ka pa Yeah. rin. Yeah. So, I think, Okay yun kung fixed lagi yung ano mo. Right. Table. Kung naka-desktop ka talaga. Pero if we're talking about co-working spaces and virtual offices where people don't really have a permanent area, parang hindi siya as advisable. and just to tie in yung furniture na pinag-uusapan natin sa new normal products na pwede. For some companies na nag-work pa rin sila sa offices, although most of the companies now really work from home, what companies do that still work in offices is to invest sa mga system partitions. Right. Kasi, again, for standard tables din siya, pero again, it's added protection. So, may glass or acrylic to get the illusion of social distancing. Illusion. Or somewhat. But I think yun nga, parang kasi I think what the idea is, since you don't really speak this way, when you talk, parang pababa naman yan. So at least may Meron pa rin. And at least hindi ka i-require na mag-face shield sa loob ng office. Kasi hassle yun, nag-work ka sa computer, tapos may face shield ka, paano mo makikita like the colors, kung gaano ka-accurate. especially if you're a designer, graphic designer, it's hard. Kasi sometimes pa nga with different applications, nag-iiba yung colors. Gusto ko lang yun sa amin, pero gusto ko lang i-improve yung sa office namin. Kasi meron kaming mga acrylic dividers. Tapos merong butas dito. Bakit? Para sa Paperwork. Mamay iabot? Pero Para depende kung mababaan naman talaga eh. As in, hindi, pero pag hindi kami nagkakarinigan, Ganun. Baka yun yung purpose talaga na. Teka, hindi na design problem yun, user problem. hindi, pero Guess what? Di ba meron tayong law? There is no stupid user. There's a stupid design. So, in a way, we still have to find a way. Parang yung I saw this once in some banks. Yung, di ba meron sila mga gang chairs? Yung iba naglagay na ng cross so that you don't sit on it. Ang ginawa nun, legit, I'm not kidding. I hope I still have the photo to show you. Umupo siya, tapos tumabi siya dun sa isa. So dalawa sila dun sa isang seat. Dahil may cross? Oo. Dahil may cross dun sa isa. Nagtabi sila dun sa isa. Naghati sila sa isang umupuan. Imagine that. Saka yung I think yung sa mga restaurants, kasi yung iba, the mark says, don't sit on it. It means that you should not sit on it. So yung sa iba naman, it says, this area is sanitized for you, which means dapat nung kaupo, nakakalito yun eh. Oo nga. So, Dapat meron tayong international, kung ano yung tawag dyan, mga... standardized. dapat standardized na yung signs na ganun. Right. Kung saan I dapat agree. umupo, saan hindi. Kasi I experienced that, parang yung cross, I think for me, it was easy. So, upo ako dun sa walang cross. Pero yung mga, usually parang desk lang siya na sticker, tapos nakalagay na, like, this area is sanitized for you. So, I thought, since may mark siya, dun ako uupo. And then sinabi, hindi, dito kayo sir. So, ayun. I think it was hard for me to... Sisihin mo, kasi naman. Kuya. Kuya. sabi nyo. Okay, Pailing-iling ko. so let's move forward. Okay. Again, na-tackle mo na kanina, pero backtrack na natin sa automotive.
Mhm. So, for public transportations, So I think best I want yung MRT. Ayun, Mataas. maganda. Mm. Maganda ang MRT ngayon, guys. Kung hindi pa kayo nakapag-MRT, mag-MRT na kayo. Hindi, compared sa dati, sobrang suwabe ng ng flow. Kasi di ba dati kailan paunahan kayo, punong-puno na yung loob, tapos tulakan. Pero this time, sobrang konti lang ng tao sa loob ng stations. bakit konti tao? Siguro dahil almost all people are working from home. Okay. And siguro yung mga times na private nakapag-MRT ko, Mm. downtime yun. Wala masyadong nag-commute. So sobrang bilis lang mga pagkapasok mo and then parang may pila doon and then yung guard mag-assist kung saan yung papasukan, saan lang pwede lumabas. So may ganun ng system ngayon kung saan pwedeng pumasok, saan pwede lumabas. So siguro it could also be intertwined with the ergonomics topic kasi parang nandun yung system design kung Right, gaano right, kabilis yung pasok at paglabas ng passengers. Efficiency. Yeah, efficiency. Actually, with yung proper queuing, Mm. I actually urge and suggest na hindi lang to maging mag-stop sa pandemic na forever na hanggang dapat sa mag-line. parang I realize it's our problem as Filipinos. We don't know how to queue. Di ba yung iba lilinya? So what they think is lilinya dire-diretsong ganyan or magkukumpulan dun sa But yung, di ba, dapat nagsisnake eh. Oh. Di ba? Parang I think that's one culture that we have to adapt na. I think. kaya nga barbecue, di ba? Ay, mga Yeah. isaw, kaya parang gano'n yun. Actually, that's the idea. Kaya mo Kasi ginagawa parang yung mas isaw, marami mas ka malalagay. marami ka malalagay. Oo, mas marami. Exactly. Ano tawag mo dun sa nakapila? May bigla. Yung biglang sumisingit. Gusto yung Ano yun? Ay, nako. Namok. So, yeah. Well, pero yun, again, yung pag-commute, especially sa MRT, maganda rin siya kasi lalo sa loob, sobrang konti lang tao, sigurado lahat nakaupo. Although may konting nakatayo, pero it's their choice na rin naman na tumayo. Pero maganda, may spacing talaga, may social distancing sa loob. So, I highly recommend riding Next is, the I MRT. think, may experience kayo ni Matt dito sa jeepney design. Yung sa entrance, sa seat, sa exit ng mga jeeps. Ayan, jeepney design. Ayan. Yung design namin yung kung hindi nyo pa Very nakikita. sensitive topic right there. Interior nun ako yung sa labas eh. Kung hindi nyo pa nakikita yung design ng jeep namin, pwede nyo makita sa IG. Mamaya sasabihin namin kung ano yun. But to summarize, yung design namin, it focuses on the jeepney modernization. So, talaga kami ng space for even for passengers na naka-wheelchair, di ba? PWD. Tapos may color coding sa loob Color coding. kung saan ka pwede umpo. So siguro pwede yun ma-apply dito sa sinasabi ni Joshua na problem na nahihirapan siyang alin yung pwedeng upuan. Alin yung Bro, kasi parang like, yung colors kasi, hindi mo na kailangan basahin yun eh. Parang pag tinignan mo siya, pag yun na yung designated na sinabi ng system, alam mo na yun, bawal ka umupo dyan kasi ganito kulay. Paano O, di ba? Actually, then, Hindi, nag-iiba naman yung color. Tingin ko kahit colorblind, napapansin niya rin yung yung red depende na lang flags. sa color na gagamitan niya. colors and labels, yeah. Pero automatic parang red bawal. Yeah. Pag red bawal, pag yung mga green or yellow. High Paano pag contrast, yellow? high contrasted Depende naman. na Pag lang. yellow, Medyo pwede. Kasi sa stoplight red, yellow, green. Slow down, tas pwede na. Medyo pwede lang. Okay. Well, pero yun, malaking tulong sa ease of use ng mga bagay-bagay yung color, applying colors. Well, pero yung ergonomics din naman kasi, may ano rin yan sa colors. May parang What's Psychological rin yan eh. psychological. Pag nakakita ka ng kulay blue, parang marirelax, parang gano'n, di ba? Pag, yung parang kung ano yung effect ng color sa natin, sa utak natin. Ergonomics. halimbawa, pag pagod na nga yung mata mo, kailangan tumingin ka lang sa kulay green, di ba? Parang medyo marirelax. RGB ba yan? Social psychology. Pwede rin. And that's yung sinabi ni Hans, that's actually why some in the medical field they wear blue or green scrubs. Kasi pag they're working on surgery sila, 'di ba? Parang they see pinks, reds, ganyan. Pag napapagod yung eyes sila, what they do, they look at the green or the blues para mag-rest and then that's how they so hindi yun arte. May reason kung bakit ganun yung color ng scrubs nila. Going back sa jeepney design contest. Yung
tawag dito, yung design natin sa labas, yung color-coded yung yung mga roots ng jeeps. Kasi it solves the problem na yung mga tao imbis na pa straight sila ito yung kalsada, biglang nandun na sila sa, ito yung, Nasa bangketa. Highway. Nandun na sila sa gitna ng kalsada. nasa ikatlong lane na yung mga tao eh. Kakahantay kasi hindi nila makita yung label. Yung sign. Kasi O, maliit yung lang sign. di ba kadalasan sa mga signage ng jeepneys or kahit buses, maliit lang. Maliliit lang. So, pero kung color lang yung makikita mo, color blocking lang, iba't ibang kulay per route. Pag pinalitan mo ng color yung imbis na label, mas madali kahit malayo pa lang, makikita mo na. I agree. Katulad sa mga jeepneys sa UP. Sa UP. Oo. May gulay na red, May gulay. green, yellow, sun. Yeah. Saan nga yung red? Katip. Katip. Well, north din. Tapos yung yellow, yung ikot. Ikot. Yung green, Tokyo. Pilcoa. Pilcoa. Tokyo yun, Tokyo. I Tokyo. Hindi ba Pilcoa? Ano yung Pilcoa? I don't remember. Basta ang alam ko lang yung yellow, yung ikot, and yung red, yung katipunan. Green ang sinasakyan namin yata lagi noon. Hindi, pares ata pala ng kulay yung ikot tsaka Tokyo. Oo. I think. Pares I think. ata ng kulay. Kasi basta anything that goes around inside Yellow. UP lang. Oo. Yellow. Pero, dun sa sinabi mo, na parang hindi na sila pumunta sa highway, I guess, pasok din yun sa problem ng tao kasi. Na, Kasalanan na nila yun. Isang reason din kung bakit sila pumipila doon or pumupunta doon. Unahan palagi. Yeah. Yeah, may ganun Sila. Pero, Sure. So, balik tayo dun sa proper queuing. Proper queuing. so ayun pa rin, parang pa rin. Mhm. May pa rin siya eh. Nakaka-apekto pa rin yung system. Yeah. System design dun sa sa discipline. So, next is yung bus seats na lang tayo for automotive. Isang napansin ko kapag lalo na ngayon sa pasok sa new normal, yung mga bus seats, yung magkakatabi, di ba meron tatluhan, tas dalawa. So yung for tatluhan, pag aalis, yung nasa may window side, Didikit din siya dun sa... Oo nga. dadaanan din yun. Pero I So, guess- maganda isa-isa na lang lagi, no? Parang, Pero I guess hindi na sinusundan. they're Kasi trying to maximize the ano rin, Isang bus, profits. isang tao. If we're talking about ergonomics and then you say na ang efficiency mo is like kasi for a business perspective, mahirap yan din talaga yun eh. No. It's really hard na What I actually like pa yung mga buses that are yung nakikita ko siya madalas yun sa BGC bus. Yung instead of this way, Parang jeep parang jeep nasa side. Tapos yung mga chairs that are facing forward, yun yung for PWD, Yeah. for I think yung mga mas- P2P buses na. I think I like that idea Ganun yung, better. standard for buses right now. And to mention, yung sabi mo na they're facing each other, yung mga seats, meron designated seats yan, hindi katulad sa jeep na isang mahaba. Right. Yung pang 10, ginawang pang 15. So, at least ngayon, Kasya pa. Kasya pa. at least ngayon, alam mo kung ilan dapat. Unless yung nakita mo example na may X, bawal dito, nagkasya Kasya pa yung dalawa. Yeah, ano na yun, human problem. Pinoy problem. Pinoy lang bang gumagawa ng mga ganun? It's more Pero fun. may may problems din sa jeepney seats tsaka bus seats yung comfortability. Bakit? Ano ba, speaking of comfortability, nakita ko kasi pag, although this is outside looking in kasi I haven't really ridden a jeepney since the start of pandemic. So, I saw this parang may passenger pumasok siya. Eh, di ba yung mga jeepney, meron sila, although hindi naman kasi nila dapat ginagawa to, pero it happens, nag-move sila nang hindi pa nakaupo yung passenger. Eh, tapos meron, di ba merong mga divider na parang, ano ba yun? Plastic cover. Plastic cover, usually. So, pagka ganun niya, sinira niya yung plastic cover kasi hindi siya walang balance. So, nasira niya yung dalawang... Hindi siya nakahawak. Oo, siguro yun, parang, although supposedly yung plastic cover was supposed to help parang protect them, yun mas kasi nga, pag ano yan, talagang wala siya mahawakan eh.
Well, So, not ayun. the user's problem. Yung operator's Yung problem. operator. So, problem na ng jeepney driver. Tsaka ang problem ko sa bus kasi nga, dahil nga matangkad daw. Siyempre. Yeah. Di ako, Ano height ni Matt? Ano height? Hindi ako kasya sa bus, yung pag nasa gitna, kaya bumabest ako nakakita sa pinakadulo. O kaya sa pinakaharap. Hindi, isa pang Kasi nakataas yung ko. tuhod ko. Yun, yung seat, yung leg space nga. Oh, yung Ah, leg yeah. space. Kasi di ba, pag sa bus, sobrang sikip, parang mas, yung mga seat, sobrang konti lang no Pero distance siguro, for, Yeah, kasi Bus minamaximize May nila. na-maximize yung space, you'll basically Oh. profit over comfort. Pero again, yung mga new buses ngayon, P2P, Yeah. malaki na yung legroom nila. Mm. So again, this ties in yung sinasabi natin kanina na nag-evolve yung design because of Yeah. ergonomics. Modernization. And depends din kasi talaga sa priorities ng companies kung yun nga, yung mga first buses, pinaprioritize nila yung profit rather than the comfortability of the users. Then the next one is yung comfortability yung habol nila. Pero isa rin yan sa ano, kasi di ba yung buses ay kadalasan sasakyan mo lang for a few minutes, few Right. hours maximum. Pero compared sa like sa planes, kaya malawak talaga yung legroom nyo. Kasi di ba kadalasan yung mga biyahe sa airplane, lalo pag malayuan yung International biyahe mo, flights, 3 hours. aabot 5 ka ng hours. 3 to 8, mga ganun. So, kailangan talaga may space and then, again, yung adjustable seat. Kasi kailangan mo ng... Speaking, teka, na-miss natin yun. Yung sa seat. Yung seat kasi na parang yung ginagawang parang sa sasakyan, yung regular seat mo. Hindi yun advisable. Alin? Yung gaming chairs na parang automotive seats, hindi pwede yun. Yung mga sasakyan. Oh, if you imagine, di ba? Sige, bakit? Ano yung ba explanation nun ba ganun? di ba may ganyan yun sa mga sports cars. O ganun ka. Comfortable yun kasi it stops you for the centripetal and Kapag centrifugal nagdidrift, no? force. Kapag nagdidrift. So pag mag-turn ka, comfortable ka, hindi ka lumilipad Kasi, sa Pero yung iba kasing gamers, kumabay yun. Pag iilag sila. Pero pag naka-game ka, nakaupo ka, hindi advisable that you do this for the prolonged hours kasi okay naman maglaro. I'm immersed. So dapat you lie flat, di ba? Para mas comfortable. Okay, sorry, yun lang. Laki na problema ni Johnson sa gamers guys. Yeah. I-bash nyo na siya. Moving forward. Since natakal mo na again Yeah. sa cars. Mhm. So, dun tayo sa cars. Main product comes to mind is yung steering wheel Mhm. compared to the earlier versions na basically steering wheel na wala pang busina nun. Mhm. Well, right now, yung mga steering wheels, meron ng... I think yung one major design development for steering wheels is, if you noticed before, perfectly round yung steering wheels before. Unlike right now, yung makikita nyo, meron siyang flatter sa bottom. Yeah. Actually, that's better for me. Yung race car drivers niya talagang flat yun. Ganyan, di ba? Kasi they don't really need to turn. Talagang ganyan lang yun. But I think I like that design development kasi you tend to rest pag nangangalay ka na, you rest your hands dun sa bottom ng steering wheel. And if bilog siya, nakakangalay siya lalo kasi yun nga, walang nakahawak ka ng Yung angle niya. Ilang degrees. Wait, and isa pa, kaya mas maganda yun na medyo flat kasi kung yung katulad ni matangkad, baka pag bilog na bilog yun, baka tumatama-tama sa... Right. Most possible din yun na tumatama. Yung sa tuhod? Minsan tumatama sa akin. Kaya Dito yung tayo buwan, laging nasagad dun sa Yun. So, hindi ergonomically designed. Ewan, Or ikaw siguro. yung hindi ergonomic. Hindi, ako yung hindi ergonomic. Tsaka isa pa, Hindi kasi average average height kinukuha. hindi di kasi. ba malaki yung sasakyan nyo? Oo, pero Ganun pa rin. Ganun pa rin eh. Yung pag nag-skill Tsaka ako, lang. yung kamay ko tumatama dito sa Ah, sa oo. tuhod. Kaya sinasagit ko yung upuan para yung paa ko naka-stretch. Isang solution dyan yung parang accessory na dinadagdag yung bilog. Ikaw yung pang-ikot. Pero Paano? ngayon kasi kaya ko na yun eh. Paano? Wax on wax. Ay, doon na lang sa Dito wheel na race, lang. no? One hand lang ako pag No, I think ganun naman talaga ginagawa nila.
Kasi But, minsan parang... guys, we promote safe driving, so dapat talaga pag inikot nyo ganyan ha. Expert kasi ako. Huwag kayong gagaya kay Matt kasi iinom muna yan bago mag-drive. Let's be honest here naman. Pero totoo naman kasi you drive with your one hand lang. Pero again, it's safer actually to do this. Pero ang hirap. Pero parang babangga mo. Pagkatapos mo mag-drive, bull na yung kamay mo. Okay. I think another thing sa speaking with the steering wheels is yung paddle shifters. I think it's a good development. Sa mga rich kid. Pag sa atin, ano lang, paano sa atin? Dito sa atin. Hindi, talak na pa dito. Yung gilan. Sorry, 10-wheeler kasi yung gamit ko eh. Hirap na pala. Iyak ko yung parang hirap na hirap. Ano yun? Ano in-adjust mo? Yeah, I think what's good nga yung paddle shifters kasi nga it lessens the amount of time na wala yung isang kamay mo dun sa steering wheel. So I think it's a really good development. And also yung yung iba pang controls na nasa steering wheel. Yeah, right. Like pag Radio nag-music, control. syempre kadalasan nag-music tayo sa habang nagda-drive, diba? So yung volume, madali na lang. Yung volume and yung pag-change ng menu and station na naman Nandun na nasa lang. steering wheel na. Buti nga walang screen dyan. Ano kaya naglagay yung screen? Pero meron yung sa Formula 1. May screen sa May steering wheel. May screen. Nandun Baka yung nilipat na gears. lang dun yung Gears ano, nila. yung... Ano yun? Tawag din? I think with Formula 1, I think Ayun the na. reason why it's good that they have a screen on their steering wheel kasi they know the track. 'Di ba? Parang ilang beses sila dadaanan yan for them before they even race. Saka sobrang complex na din kasi ng Yeah. machinery nila. But with us regular drivers, parang actually Don't it need discourage any form of distraction Screen. sa hindi talaga I think ang best na parang minimum tolerance is yung 4 ways. And then other than that, I think there should be no screens, no distractions whatsoever. Tanggalin ko yung screen sa car. So, yun. Ibenta natin. Pero some cars, I think most of the new cars now, meron na silang tawag dito parang feature na you can toggle with the system while the car is moving. I think that's a really good No way. Ayun. So, yun. I think that's it. Or that's the whole topic. We Sa talk ergonomics, so much. medyo marami tayong napag-usapan. There's so much more for ergonomics even with your presentations. Ang alam pa talaga. Marami pang daily products na Yeah. tawag dito, connected with ergonomics. Actually, lahat ng product pala. Lahat ng product. daily products na like kahit simpleng magsusulat ka lang, yung ballpen mo, kailangan, di ba, ergonomics. And also for the audience, hindi siya limited sa products na. Even with yung ergonomics of presentations and graphic design, there's such a thing. You should be putting especially mga nagpa-PowerPoint. Oo, yung paragraph na yun nasa PowerPoint. Oo, yung ganun, paragraph na yun. Kasi to be fair, yung mga may nagsimula kasi sila sa Manila paper. So ang idea nila ng presentation, Yan parang pero that's not really how you present. Hindi siya pag may paragraph ka na sa unless it's a parang a quote, don't put it in your presentation. Also, tama ang ginagawa natin kasi bullet points. Presentation, maganda siya bullet points or kung ipipresent mo siya sa mga tao, maganda images lang, di ba? Sa amin nga, we had this parang exercise in our sa college na symbols and lang yung sa presentations natin. Images. Yeah. Which I think is really good. Tsaka at the same time, mas mag-enjoy pa yung mga tao kasi di ba may visual. Catch their attention. Ganyan. Kasi parang ang boring pag Okay, Oh, so, sinasabi mo na tapos babasahin pa. so we need to babasahin be more nila. visual pa. So guys, manood kayo kasi marami Lalabas yung kaming PowerPoint namin. paragraph yan, nasulat yung mga meaning ng ergonomics. Diyan na rin nakalagay yung subtitle. Yeah. So yeah. Yan na. So yeah, that's it. Okay na ba ang topic natin? Sige, so guys, by the way, you could follow our social media.
at The Design Podcast sa Facebook and also on Instagram. And of course, dito sa YouTube, subscribe kayo sa channel kasi we will be having more exciting episodes with our new host, Joshua. Thanks for having me here. And yun. So, again, bigyan ko kayo ng chance na i-plug rin yung sarili yung social media bago tayo mag-Q&A. Go muna. Okay, so you can follow me on Instagram at frnobit. Yun lang. Follow me on Instagram at Matt_Lawrence6. Ang daming Instagram nito ni Matt. Nalilito ako pag magtatag. Personal IG ako. Ako, Instagram, my personal is joshua.cedric. And also, I want to plug in my business. So, I do crystal origami earrings, but please follow SabiPH on Instagram and on Facebook. That's SA.BIPH. And yeah, that's it. Okay, and ako naman, you could follow me on Instagram at handsomeness. And yung aking professional account at thedesign.alpha. And of course, ano pa ba? May ipa-plug pa Oo kayo? nga, meron. Yung, pakinggan niyo yung mga kanta ko sa Spotify. Search niyo lang Matt Lawrence. Cue music. Yun ba ang patugtugin natin sa intro? Cue music. Hindi pa naman license yun eh. So, Send yun. naman yun eh. Share pa rin naman. Oo, sa'yo naman. So, pwede mo pa rin gamitin. Yeah. Baka i-report mo yung design podcast. Report ko, suko kayo. $20. Magkano yung $20? 1K. 1K. Okay. So yun, let's now move to our question and answer portion. Our first question for this episode is from Joelyn May _. Regarding the new normal, what are your thoughts on face mask? Face mask. Go. Maililink natin yan sa ergonomics. Sino unang sasagot? Ikaw unang sumagot mo? Kayo. Sige, ako muna. Yes, Sige, si Joshua. Siguro yung ano natin is yung disposable face mask. Yung K95. fabric, K95. K95. Fabric. Saka yung fabric and yung Copper mask. Copper mask. Of Of all the four. Sige naman, no? Oh, sige. Sample. Oh, cool mo yan. Tingin Wait na lang. lang ang face mask yun. Shit ka. Pause natin kasi titingnan na. Okay guys, nakabalik na si Francis. Nakuha niya na itong iba't iba nating example ng face mask. So, si Joshua muna. Anong Let's Ako, start with this. ako preference siguro. Of all the four, mas gusto ko pa rin itong dalawang disposable masks na to. Depending on my budget, kasi yung K95 mas mahal siya. I still prefer itong disposable na surgical mask? surgical mask. Whether, di ba meron yung mga may black ones, yun yan, for aesthetic, yun yan. Pero yung black ata ay carbon, tama ba? Yeah. Carbon mask. I think, Iba pa rin siya dyan. the reason why I still prefer this, kasi for example, with copper masks or with fabric, ayoko yung hassle na maglalaba ako. Saka yung idea na kunwari meron pa rin droplets dyan, ayoko siyang hawakan. So, mas okay na sa akin, itapon na lang yung tapos yun nga, just mo pala wala na, safer for me. Yeah, it's kaya disposable. Comparing the price of this and the copper mask. Yung presyo ng copper mask, meron akong pang isang buwan na disposable na surgical masks. Tapos alam ko, di ba, may lifespan lang din tong copper mask. You can't really use this for forever. So, I still prefer this one. Although, yun nga, mas marami tayong waste, mas maraming dinidispose na But, for safety, I still prefer this. Or yung K95 kasi ito talaga, like, this is super safe. It's a little more expensive, pero less than naman the price of the copper mask. I don't. This was never my option. Itong fabric mask kasi yun nga from our medical experts, hindi talaga nila filter yung COVID-19 virus. Saka pag bumuga ka dito, lalabas dito. Mararamdaman. Dito hindi.
Yeah. Wala. Oh, paano mo nalalaman yan ng viewers? Bakit may lumabas na? Kunin mo yung lighter ko doon. Oh, wag na, okay na. Ganun din mo nalaman eh. Yeah. Gumamit siya nito. Gumamit din siya nito. Wala masyadong droplets na lumabas. Yung ang ginawa nila. Hindi, droplets. Hindi. Sa bagay, Ano droplets sila. naman So, COVID. parang nag-spray sila ng droplets. Hindi naman COVID-19. Na, ano, kasi parang- bacteria. parang- Yeah. COVID na Ginano Nagano sila nila. dito, And then, nilagay nila sa machine to overnight it. Para Test. mag-fast forward yung pag-ano ng virus. Tapos, same amount ito. Tsaka ito. Para, ang pinakita nila, ito, tsaka wala. Para makita mo kung gaano ka-effective. So, I see. same yung... I think for me, yun sa nga. Yung hassle lang talaga. So kayo, Lilinisan siya. sino next na sasagot sa question? Si Matt. Ako ito rin. Kasi, ano na siya eh. Medically tested na siya. Yung sobrang habang panahon. Kaya ito na ako. Tsaka mura kasi, mura. Yeah, especially for yung medyo tight budget, I think. Hindi, medyo nakakaluwag-luwag si Matt ngayon. Naka-braces to. Di ba ito yung braces? Dapat ka, Matt. Nilagay ka ng kinang ha, mamaya. Buti hindi alata. Nice. Naka-braces eh. Nakakaluwag-luwag. Alright. Yun lang yung comment mo. Ano ba? I think ito yung problem din. Although with all Opening. face masks naman talaga, yung opening sa side. Si Francis. Yun na yung sa'yo, Matt. So, Sige, si for Francis. mine, di ba napafold to? Yung in-ex nila, tapos yung ginagawa. Hindi, Ay, hindi ko alam kung Ito paano. tape. Yan. Wait. Tama. So, diba? Hindi. Ganyan. Tapos gawin mo sa kabila. Pero ayusin mo to, ipa-fold mo pa to. Pero isi-fold mo to inside. Yan. Paano? Ayun. Yeah. Basta, sundan mo na lang. Mahirap. Yan. Bawal. So, -1. Minus 1 ka sa langit. Kailangan mo ito. Itutot ko yun. for mine siguro, a combination na lang of this one and this one. Pero yun, kung papapiliin ako isa, yung KN95 pa rin. So yun yung pinaka-heavy duty. Except, yung walang valve. Right. Yeah. Yung walang valve. Nonsense kaya yung Yeah. burner. Pero for ergonomic purposes kasi, tinan mo, sa baba ni Matt, tumatama kasi napapanood ko siya. Ay, okay. Yun, so kapag Ay, no. nagsasalita ka, there you go. Well, Mm. lumabas na ilong ko. Yun yung nangyari. Yun Yun pala. yung concern. for Kaya yung iba me. lagi nakalabas yung ilong. Wait, pero ang solution dyan is kaya siya merong metal strip dyan kasi Yung bricks, i-form mo siya sa ilong. So sige, salita ka pa. Meron pa rin. Yeah. O, kahit pa paano, di ba merong... Meron pa rin. Yeah. So that's the use of face shield. Kaya kapag bumaba talaga. So recently, I like this one. Pero may kumalat kasi sa sa virus. Facebook. Sa, na hindi raw na hindi daw effective Oh, parang sinasabi ng mga doctors, hindi daw nila na-advise. ina-advise Ano to bakit? because Kasi nakakalag yung ano mo eh. Hindi nga mo. because of this. Hole underneath. Kasi, Malay mo, may kausap ka tapos gumanon. Dahil sa puta. Gumanon. Pero, No, yun nga. droplet, pababa. Exactly. Yeah. Pataas. Unless meron... So, Kaya nga drop eh, kaya nga drop. Droplet, hindi. Uplet. Ito kasi, same concept ng sa metal. Kaya ganun. sige nga, salita mo. Pero compared to Bilisan nyo. baba ko sa ano. But I'm just gonna say for all the designers out there who design Kanina these to. products, to be fair for everyone, we were faced in a situation where we really had no idea what to do. So parang we were frantic about looking for design solutions, ganyan. So I wish that people be more patient, and I've seen people comment so much attacking the designers about their design flaws with these medical that's two things yun eh. We were itong COVID, we're facing a point where even the medical field, they're not really sure what to do. Yeah. And so it's impossible for us to make design solutions when
we are basing our products from the medical point of view, di ba? So, ayun nga, parang I think people should be a little more patient for yun nga. And parang forgiving. Tsaka hindi yan basta-basta kasi, di ba, as designers, we need to do a lot of research. Right. And especially ngayon, when we're designing for COVID, kailangan meron tayong communication with experts, doctors. Right. Kasi kailangan natin ng input nila and feedback nila kung ano yung dapat pang i-improve for the designs. Well, I think one of the is yung yung parang yung room, parang disinfecting room, and parang they said nga it's not really, they don't really advise it because it aerosols the virus. So, but yun nga, we were facing that point where we didn't really know what to do yet. So, yeah. So, Hans, ikaw. Tsaka ano pa, kasunod pa na nung sa about designers na nag-struggle ng konti dito sa COVID. Kasi di ba kailangan ng kailangan mo ng more research, kailangan mo ng surveys din. Yun, doon magmamatter yung mga sinasabi ng mga tao kasi you have this primary data source na kung ano yung mga feedback ng users mismo. So they could improve their designs more. Great. Pero dito naman sa face mask, ito yung currently na gamit ko ngayon, ang KN95. Aside from being aesthetically pleasing, kasi it's white, so kahit anong outfit mo babagay Anything dito. goes with white. Compared dito kasi green. Well, yung cloth face mask naman, di ba, iba-iba yan. May iba pa nga, parang may woven pa, may mga designs. Yeah. And ano pa ba? Yan naman, ito naman maganda rin nga siya kasi very easy to access kasi tsaka mura. Pero kulay blue siya. Kaya hindi ko siya gusto. Hindi, pero may mga ganito na black. Yeah. Yung carbon mask yun, iba yung filter niya, iba yung magkaiba siya ng ano ba? Sa bagay. Kasi magkaiba yung Alam ko tatlong. tatlong patong yan na Pita mask. Wait. woven na ano. Sira. Sige mo. Wait. Pero ito yung pinakagusto ko kasi mas makapal siya. Parang you're confident na protected ka kasi nga, di Tsaka ba? ano rin Darth siya, Vader. protect, tag dito. Mapoprotect ka rin niya sa mga dust. Tsaka parang may, yung feeling niya parang may konting cushioning, di ba? Yeah. Parang malambot. Tsaka ito, maganda yung metal strip niya kasi flat, hindi ko tulad doon na parang ano lang, parang alambre. Parang alambre, medyo uncomfortable siya sa ilong. So Mas gusto ko to, yung ano niya. Ito, yung, ano tawag dito? Yung strap. Kasi ito, parang ang sakit sa tenga pag tumagal. Actually, Ito ako, kasi makapal eh. on a regular Tsaka flat. basis, I use Flat. K95 when I go to work, ganyan. Kasi yun, I feel more protected with it. But when sometimes I jog at night, I tried using this kasi obviously since it's thicker, it's harder for air to So mas gusto mo. parang kaya silang dalawa pa rin yung binibili ko. Kasi when I jog, I still use this kasi mas madaling huminga. Saka I don't think naman may lalapit sa'yo nang nagja-jump. Nagja-jump ka na nga, may lalapit na sa'yo. Yun na lang shoes mo. Diba? Ano yan mo? So, but on a regular basis, I Ayos agree with yun, Hans. Ito talaga yung Ano pa ba? May idadagdag pa ako eh. And tsaka yung shape, di ba, compared sa dito flat lang siya. Yeah. So ito, hindi mo na kailangan magpa-XX nung strap para maging mag-conform siya sa face. Kasi saktong-sakto yung shape niya. Ako parang, na-realize ko lang. Hindi ko alam kung tama ako. Kasi parang nonsense siya. Parang plastic lang din siya. Hindi. Kahit wala para to. daw, hindi Para- dumikit yung droplets dyan para mag-slide off lang yung droplets dyan. Yung filter Ito. kasi napapalitan. Okay. Ayan, makapalit na. Yung filter dun. So magkano to? Yung copper mask? 400. Isa? 400. 400. Ilang isang filters ganito, tapos 6 filters. 6 filters. 6. Pero, lately ko lang nalang, parang ilang months ago, na washable pala yung filters. Okay. Ako So basta, parang cloth na rin siya na ano. Okay. ako basta yun, any time na kailangan kong i-wash, ayoko siyang gawin. Kasi parang yung, sometimes yung risk na hindi ko alam kung malinis ko ng maayos. Saka yung ano, yung naamoy mo, downy. Habang naglalakad yun, amoy downy.
Tsaka parang kakalat lang din siya pag ginano mo siya Pag nilinisan. Basta ako ayoko lang talagang ayoko lang i-risk yun. Kasi baka nga may hindi ako, may mamiss ako na spot. Yeah, ayoko Meron pa ako additional advantage nitong Kia 95. Kasi nga 'di ba, makapal yung niya, itong frame. So pag pinatong mo yung face shield mo, parang may support. Right. May support na yung sa nose, doon mo na lang ipapatong. So yung hindi sakop ng nose Minsan bridge masakit. pressure. Sometimes masakit dahil medyo mabigat yun. So parang nakapatong na lang rin siya doon. And no fogging. Yeah, no fogging kasi hindi siya ma-open sa taas compared dito. Yeah. Great yun. So, So guys, So, yun na. KN95. KN95. Bili kayo, mag-open ka. KN95. Magkano to ngayon? Parang nakikita ko 9 isa. Ganun. Yung sa Shopee. 9 pesos May 9 isa. pesos. Ito ba ano yung Ano ang bili ko sa akin ng ganito, isang box 55. 55 pesos? Is parang ilang 50 pieces. o so po piso? Oh. Parang piso Parang per piso isa ito 9. Pero baka Yung may fabric nabibili mas mga magkano? nito, mga 5 siguro. Ewan. Itong fabric. Walang bumoto sa fabric. bigay lang sa... Pero pag yung KN95, ilang beses, sa isang araw, isa lang. Isa lang din eh. Tapos dispose. So kaya kung Talaga cost, ba? isa lang. Isa lang. Pero may nabasa ako na every 4 hours daw dapat pinapalitan. ito. Ito? Always yan. Every 4 hours. So that may bawal Hindi, ka lang. kung every 4 hours, sabihin mo ng 5 pesos yung isa. Kasi 5 Tipid pa beses rin. siya magpapalit. Mm. So ayun, yun yung parang 5 pesos to. Pero 5 pesos. ang downside nun, it contributes to waste Sobrang waste. pollution. Yeah. Kasi Well, race hindi siya pollution, counted as sobra. waste kasi meron mga hudas na kinukuha sa basura. pinibenta nila. Yung gamit na face mask, Pero pinibenta. baka ano to kasi may punit. Patay ka baka recycle dyan na benta. Oh yeah, actually, tawag to? In-advise sa akin, pag may disposable kayo na mask, PSA. punitin nyo na. PSA. Yeah, punitin nyo after Yeah, para yeah, hindi guys. reuse. Punitin nyo, tanggalin nyo yung strap para mas hindi na magamit. Okay? Yun. So, okay na tayo sa face mask. Next question. Majority of hindi ako nakikita. Bakit? Ganyan. Ay, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi makikita nyo kasi Joshua sa mga future episodes natin. Hindi ko alam. Ba't sinabi mo? Hindi ko masabi kasi nasa gitna kayo sabi di ba parang, teka Hansa. Dapat ganun na yung mukha niya. I was Ba't kaya ganun yung kamay mo? Nag-move pa lang daw ako tinatry ko. Sinusundan ka din. Hindi ko ito ikakat para makita natin na nagreklamo si Joshua. Tama. Parang nakakatawa. Next question, Matt. Next question is from my friend Dominic San Juan. Ano siya? Joyride rider. Joyrider. 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 Uh, Okay. Do you agree with the implementation of motorcycle barriers? Wait, explain mo muna kung ano yung motorcycle. Yung motorcycle. Kasi baka isipin yung mga barrier yun sa kalsada. Yung motorcycle barriers, nung nagka-pandemic, gumawa ng solution yung LTO. Solution yung LTO na maglagay daw ng motorcycle barriers. Yun yung itsurang parang meron kang shield, riot shield sa likod. Parang gano'n. So, protection daw yun sa mga sa virus na galing sa back ride mo. Ano ba to? Sabay-sabay ba itong sasagot tayo? O pag isa-isa pa tayong sasagot? Hindi, ano na lang. Sige. Kasi pag may iba sagot dito, Tanggal agad. tanggal agad. Hindi ko agree si Matt. I found it kasi nonsense. Kasi meron ka namang helmet Right. Di ba? So para para lang magmukha kang Power Rangers. Nagda-drive ka. Baka daw kasi Matt, pag nakatalikod ka, mayroon siya. Wala mo, bigla ako sa amin pero sa akin, di ba? Yung mga kuya sa akin. Kuya ETA. Pero kasi, it's important to note din naman, yung helmet dapat ng back rider and ng Yung full, yeah. Pares full full face. helmet. Full face. I think I think dapat yun na lang yung
yung I-require na lang na air. full face helmet. Full face helmet. Full face dapat. Kung gusto nyo, full face helmet na may may Na may mask. mask pa. Oh, Mm. ako, ganun Basta yung din back ako. ride nyo dapat lagi. Nakamask ako. Dapat may helmet yung back ride. Ayun. Kasi I think yun pa lang, it's very dangerous, especially for si Matt kasi rides a motorcycle. I think he of all of us nararamdaman niya yun kasi siya yung may hawak nung siya yung nagmamaneuver. Tapos yung hangin tinatamaan sa likod. Mahirap. Yeah. Kahit Aside from pag may hindi- ano ka nga pag may angkas ka, ang hirap na eh. Parang pigil yung takbo ng motor eh. Aside from hindi siya Angkas lang yun. ergonomic, hindi rin siya Angkas pa aerodynamic. Yeah. Oh. Kasi di ba, papasok dun yung yung pag ng wind. So parang may mabablock na baka Parang yan ang maka-apekto pa yun concept sa ng pag-drive mo. concept yan ng truck versus sedan. Right, Diba? right. Parang mas mabagal yung truck kasi napipigilan. Parang salong-salong niya lahat ng hangin. Hindi ko alam sa turbulence. Pero ang dami ng nun sa kumalat na. And actually, we're just speaking of it in one dimension na yung hangin nasa harap. Oo. Iba pa yung nasa gilid. Gumagano Iba pa yan. yung nagtuturn ka. Ang motor pa naman, pag nag-turn, hindi naman parang kotse na. Oo. Naglilin ka eh. Naglilin ka when Hindi you So, Paano yung lead pa? Sabay. sabay-sabay tayo. Uy, nagano'n na yung team. Preno. Willy. Oh, wili. Cellphone, nabasag. Nabasagan ng cellphone, kakawili. Ayun ang motor na gamit ko ngayon. Yung motor na nasimplang. Yan yun, yung gamit mo? Nasa yun sa'yo? Nasa bahay. Walang registro eh. Ba't tayo? Oy! Huliin si Matt. LTO baka naman. Ang hirap kasi magpa-registro sa inyo ngayon. Bakit? Ang hawa ng pila. Walang social distancing. Yan, nagreklamo na. Puro yung mga nakapila pa, naka-motorcycle barrier. Nakabarrier yung mga nakapila. Dala-dala yung barrier. Oh, yun. Our last question for this episode is from @SJR Pilar. What should be the main priority? Aesthetic or ergonomics? Ikaw, Josh. Yan, isa-isayin natin. Mukhang think- ikaw yung pinaka-expert sa amin dito. Ergonomics. Doctorate ergonomics. By the way guys, yun ang tawag sa mga experts sa ergonomics. Ergonomist. It's Ergonomist. pronounced as parang economist. Ergonomist. Hindi nga, joke well. No. Kasi totoo yun. Totoo yun. Economist. Okay. Ako kasi when you say as yung design philosophy ko is to always be user centric, not product centric. So yung safe answer is because we're designers, we marry function and aesthetics, right? But for me, I think I prioritize ergonomics more and then aesthetics after. For me, kasi depende sa akin yung more on kasi sa field ko kasi more on user preference eh. Pero hindi naman madalas. Para sa akin, may mga depende sa product, tsaka depende kung paano ko siya gamitin. Like, pag ako lang mag-isa, mas pipiliin ko yung aesthetics kasi yun yung, ako lang yun, wala namang, dun eh. Parang, kunyari, laptop, mouse, yung personal things yung hindi naman kailangan ng efficiency, efficiency of work. Ganun. Pero, kunyari, yung mga storage cabinets, kitchen cabinets, yung mga ganyan, kailangan niya nasa right positions, right height para more efficient yung pag-open ko, pagkuha ko ng mga kung ano-ano, pagyo ko, yung comfortable ba ako, kung abot ko ba yung mga kung ano-ano sa loob ng kitchen cabinet. So yung mga bagay na ganun, mga products na ganun, mas pipiliin ko syempre yung ergonomics. Okay. Sige, si Francis. Ergonomics. Bakit? Ergonomics. Plain and simple? Ergonomics. Alam, as you can see naman, sa mga gamit ko, nakikita yung lahat ng gamit ko, wala akong specific na sinusundan na trend or minsan pangit yung gamit ko, pero functional pala yung gamit ko. Kasi tinuro nga din sa atin na for design, form follows function. And to
elaborate ko lang kasi meron nga na mention mo kanina and na-mention mo din ngayon na meron talagang mga products na yung companies minamarket nila in such a way na mas maganda yung aesthetics nito compared sa ergonomics nito. Kasi sa sobrang daming products sa market ngayon, kunyari, yung laptop A versus laptop B, sobrang ganda ng... So, ang labanan aesthetics. Hindi naman. Ano lang. Kunyari, laptop A, puro ergonomically designed siya. So, laptop B, C hanggang Y. Tapos si Z gusto niya pumasok sa market. Tapos, paano siya papasok sa market kung puro ergonomics yung nila? So, syempre, para maiba naman, isipin ng mga tao, paano kaya kung ang i-market ko dito is aesthetics para makita ng target user or ng buyer, uy, teka, etong product na to, hindi puro ergonomics yung tinatakil niya. Tinatakil naman niya yung aesthetic side ng product na to. So, something different. I think maintindihan mo to, Hans, kasi para hindi ka matulad sa mga tao na hindi I think parehas. an example I can give so that people can get a bit of if they're familiar with the brand Rolls-Royce na cars and yung Toyota, right? Okay. Yung Rolls-Royce na cars, ang focus nila is really elegance and extravagance. They even have this parang when you buy your Rolls-Royce, you get to pick the color and you get pati yung customize the tiny detail. You can see na parang they even add jewels on the seat, ganyan. Although imagine may bato sa likod mo, so it's not ergonomic, but yun talaga, it's just purely your aesthetic, but yeah. But with Toyota brand of cars, that's I think that's purely functional kasi although not purely, but it's more functional than the others kasi with resale value, with their features inside. I think ayun. So just so people understand kung bakit, kasi more on ergonomics tayo. Right. So baka magsabi sila, bakit pa ako bibili ng mga aesthetically pleasing na gamit kung per ergonomics naman ang pinupush mo? So yun yung reason kung bakit nagde-design pa rin yung mga companies ng more on aesthetic side. Yan, ikaw. Ayun. Ako naman, kung makikita niyo yung mga gamit ko, meron akong theme compared kay Francis na sinabi niya iba-iba. Sa akin may theme. Lahat very minimal. Lahat may shades of black. Basta kung sa ganung part, yung pagpili ng mga sarili kong gamit, of course, una kong criteria ay aesthetic. Kasi syempre dapat magmamatch siya sa iba-iba ko pang gamit sa bahay. Pero from kapag na ko na, di ba, parang meron parang process na magtatanggal na ako ng ibang choices. So ang next ko naman na category na yun ay yung usability, kung gaano ka daling gamitin. So that goes with the topic of ergonomics na. So yun, syempre titingnan ko rin yung mga gugustuhan ko kailangan yung product na bibilin mo, di ba? It should be kumbaga the best one for you. So kailangan yung aesthetic nasa taste ko. While yung function din ay very easy to use, very comfortable to use. Pero idadagdag ko na rin as a designer naman, ako ang kino-consider ko syempre yung form, yung function. Kasi kailangan 'di ba very pag nagde-design ka ng product, you have to take into consideration yung users, kailangan para sa kanila talaga. Kaya nga sa research natin, pinakauna natin 'di ba pag nagre-research, pinakaunang kailangan natin demographics, kailangan yung target market, kung ano yung needs and wants nila. So ipagsasama mo yun sa product. So while designing the product, kailangan it provides what the people need, and at the same time it should be giving them comfort, safety, better usability, and syempre kino-consider din natin yung materials, di ba, pag nagde-design. So kailangan okay rin in terms of price, hindi siya sobrang mahal na para sa mga tao. Pero there are some people naman na they prefer, like yung Rolls-Royce, they prefer the
premium, elegance. Kasi ang ano doon, minamarket ng Rolls-Royce ay yung user experience. Kasi talagang from the pinaka simple detail ng car, You can customize talaga yun. So yun, it's better for companies to focus more on user experience. So ayun, ergonomics and at the same time, yung aesthetics pa rin talaga. Kailangan yun para sa akin. Saka aesthetics kasi yun yung unang eye-catch. Yeah. Tsaka kaya important siya sa mga products na kasi kailangan unang kita, alam mo na yung function eh. So, aesthetic pa lang, agad. Like, wait, ipasok ko tong niready namin kanina na hindi namin nag-up. Like this one. Yan, unang kita mo, alam mo na kung para saan. Yeah. Pambukas ng soft drinks. Pwede. May bottle opener feature, pero it's a can Finger opener. exerciser. So parang unang kita mo pa lang. Unang kita mo pa lang, alam mo na. So as you can see, kaya siya merong malaking handles kasi it's for better grip, comfortability ng user. Tapos ito madali na lang siyang i-twist compared dun sa dati yung parang manual na igaganon yung can opener. So ito ganun na lang, so mapapadali siya sa pag-open. Pero when designing products, kailangan mo i-consider yun nga yung different range ng like sa age, di ba? Hindi naman lahat kayang mag-twist nito. Like yung mga older people, sometimes may problem na sila sa wrist. So yun, designers are still currently looking for better solutions para like ito masolusyonan yung problem na hindi lahat kaya mag-twist. So kailangan may mga bagong i-introduce. Siguro yung I think to conclude or parang to summarize our answer to this. Siguro we shouldn't be looking at it as aesthetic and ergonomics that are not carrying together. They are together. For example, even with colors, especially the way we prefer some colors or actually it's scientific di ba? In nature, parang we through our evolution, di ba, we were taught not to eat something that doesn't that's super bright na ganyan. Parang they are our visual cues for no-nos and what to eat and what not to eat. Ganyan. With that's why we normally prefer greens and blues for kasi it calms us down. So basically parang the way even yung perception natin sa form ng isang bagay, hindi lang siya dahil gusto ko. It goes beyond what you actually experience now kasi parang it's scientific na talaga to the point na kaya mo pina-prefer tong isang bagay over another thing, ganyan. So I think parang sa akin very one-dimensional kasi yung pagtingin na magkahiwalay lang siya when in reality magkasama kasi siya. Ayun. Kasi syempre, as a designer, you could also make a product look very comfortable, very parang kumbaga parang kung halimbawa gumawa ka ng sofa, malalaman agad ng tao kung magiging comfortable siya pag umupo siya ron. Right. So yun, it's really a combination of both. So yun. So that's it. I guess tapos na tayo sa ating 4th episode na madudugtungan pa ng mas marami pang episodes kasi nga lalo ngayon na we are welcoming our new host, si Joshua. Kaya, ngayon ko sobrang nagulat talaga ako. Ngayon lang ako nasabihan. Hindi ka na pwede tumanggi. Hindi na pwede tumanggi. So sa susunod na episode, dapat kasama ka namin. I think it's a bit poetic din. This is our 4th episode and I'm the 4th member. Di ba? Baka sa 5th episode may bago na naman tayo. Well, pero that's it for this episode. Again guys, please subscribe to our YouTube channel, The Design Podcast, and please follow us on our social media accounts at Facebook and Instagram, press at The Design Podcast. So yun, again, I am Hans Daniel De Castro. I am Matt Lawrence Natividad. Joshua Centeno. Francis Arnoldi. And this is The Design Podcast. Alright.